nhớ rong trong cái tên mình trả cho cái cho nhau là thế bây giờ vấn đề là bây giờ thứ cái là sơ chỉ giờ cái gì chạy rong cái trong xe chạy tỏ cái này sẽ chỉ cho đi cho cái chúng nó nên thôi để nên dùng tao thì phát thì chế nó chỉ là cái lúc cái cổ tệ nên là tôi trong lúc nó này trong xe vấn đề sẽ là chơi lúc nào bây giờ khi là cái trong xe nữa vấn đề là bây giờ phụ ở trong câu là chỉ nên sẽ là sản xuất bây giờ khi nào nếu bây giờ cho cái dòng xe nó là dạng trên nó từng cái một cái dòng xe dùng cái mà tu mà kỹ loại để và chịu tu là các bạn người chế năng tổng tổng trong là cái từ mình nhiều cần đó cần tới phía cái không một cái dòng xe này cái theo và một cái dòng xe là cho mình nhiều giờ lên là cho nó của ta chơi ta thấy chỉ nên là nó một lúc đó chỉ nên là
nhớ trong thổ tán su ý trồng cho là cho gì cho phong cho yêu chẳng cho gì cho nên cho tu ý là gì trong sa tại tao mới cho vật rồi nè cái mình mua nó chạy luôn nhiều nó say cho họ chạy trên ha nhà mẹ chú cái luôn mình tôi chơi ý là gì từ làm từ luôn tại vì mình là ý số hồ mà mình sẽ tôi chỉ tôi xua ta cháu không cho yêu rồi cái trong từ mong từ lá tăng là vì lưu ý kiến nó là holiday thì cũng cháu không yêu cũng như không là trong cái này cháu cứ ít chữ lúc cũ ít chữ bán cũ ít chữ giờ cũ cũng như không trong cái này đó là cháu bằng tàu vacation的过顾out了操当做lưu ý kiến nó bị cho phải là holiday但是去上考去播来那这每年招去工程还比较少的，每年去录取很多都抽的大的，那些人要好的点，那没什么好的点，要抽好的一种啥，我别讲了，讲只说就找那招去，别让录取录上了，为乎要找中了就不到风了，他自己没差没让自己不的。đi chạy nó có cái hồ phong tôi chỉ còn nó như một cái là chỉ một lần thì cái phong đó trong hồ mà trong đó là từ chơi từ sau cái xưa châu được cũng chạy lại test mê là làm gì cho phong đó cái mong chỉ coi test phong một chỗ của tôi cũng chịu lên đó là của tôi sẽ mê làm gì cũng là cho họ ta giờ cũng hồ sơ để mê chỉ tê lên là chạy từ test mê học tê là chạy họ ta giờ tôi sẽ cho của mê làm gì cũng cho họ tê dạng mà mê so sánh đó có giờ số trời hôm màผู้หากอยู่ถออยู่แต่ก็ตัวกงนั่นละตัวได้ยังไงจะได้เทสไปได้ซื้อได้สมัยนี้ผู้แต่ไม่ใช่ได้ฟองจะเป็นเทสนี่เลยจากที่ผู้ตัวอย่างคือช้าๆจะไปชิวหัวอย่างต่อเนื่องมั้งฮะยังไปจ่อคือจุดที่คือย่อนอหูรู้เช่นรู้จอน้อเจ้าผู้หาแล้วจะไม่สนใจแน่ยองชาใจต่อไม่ชอบรบเลยรู้ใจรู้ยองรู้เย็นรู้จงไม่รู้ใจรู้จริงกันเนี่ย这路子要了，说后面都抽领导。这我那领导了我可能是不要被头gas 里面多给最多，这里面还是了一说护士了，这里了面多，这新亚家里家了面多，如这里用用我的家了面用老这用多公寓，然后我没说来做家คือมุ่งเดเลยเนาะอย่าแต่อีหยอช่างแต่ไม่เป้าเลยอีจอนช่วยเช็คตัวเก็บเทตัวอย่างนึงคือให้จะเป้าเลยชมไม่ชิดตองเป้าเลยจะเจอเลยเนาะคู่หน้าที่อันนี้ช่างน้องอยากตัวแต่ตัวฮะจีตัวตรงตัวแต่เราใช้ยาไม่เราใช้จุยอ่ะแต่ที่จะคือจะพูดถึงเป้าน่ะไม่จะใช้เลยจะหาไม่อะไรตัวเราใช้ตัวแต่ตัวจีตัวนั้นตัวมันจะการตัวนี่จะนี่ว่าสุดท้ายชาวบ้านเดินเนี่ยตุนชายตัวเราคือตัวกิจเล็กถึงแก่ตัวเลยฮะตัวโป้ต่ออันกันสอบตัวแล้วอย่าวงจรนี่ฮะไม่ใช่อย่างนี้คำนี้เสียตัวเราคือนั่นจงก็ตัวตัวจุ่มว่าตัวใช้เงินเลี้ยงเราเราใช้เราจ้างเขาซึ่งเราชุดนี้ตัวหูกูเราตัวเลยฮะเราตัวใช้เงินเลี้ยงเรานี่ตัวจุ่มเนาะ对他对个一年我看着了，就把多年红这对他历练他了，不去搞诶，用下做搞去那下，搞下去那下都，弄到了这家有下被路就给用下了喏，我那个月下就叫路个月就给用下了喏这，一套好玩具，你莫玩具啊，就叫搓了这用，还我用这我干，搓了这用。mua vàng chữ pan, cái cháu mình nhau có nồng lùng cái ha, các số vấn đề khó cứ dùng sang đây mà vì giờ thọ vàng chữ số lúc chạy nhiều này, hạt cho mấy ao tụi mình nhiều nữa, mấy chữ dùng giống vàng chữ chữ sai chữ chữ vàng chữ lúc phải chỉ mấy nạn nhân chỉ chữ kiến trình, từ ao tụi dùng sang cho vàng chữ, mấy chữ câu xưa mấy một cần tới mà mấy thành đồ lùn nàng trong đồ là mấy một cần tới các sai mấy còn lùn rồi đấy, ta sử mà ưu nào chỉ nhông chế mà này nó lùn lấy thọ văn chữ cho mấy trong đồ chỉ của mấy lùn là loại thọ văn chữ phán thọ văn chữ dùng giải mấy,
cái lúc chạy được mua nó rush hay phải chạy trong đấy tháo bạn chịu ba mươi bạn chịu cho chúng mình còn mình chỉ cái nào phải là chịu xây cả chịu sau một lần giảm cái nhiều sang chịu lại được cho tiền nó vậy yêu nó mua mò tháoเลยอ่ะmình chỉ bảo đấy tháo bạn chịu bỏ lên trang cho mình mới thay lại được chịu cho nó mò cái sự tháo bạn chịu hay cho mình áp tụi mình nhiều cái mình cần lại nè mình chỉ bảo là mình muốn cho nó mò đâu rồi đấy chứ mà tôi nhìn tháo bạn chịu cho nó mò đâu cho mình là mình chỉ bảo là khai cho mình là để bạn chịu là từ từ chỉ hai một phần chỉ hai tăng tới trăm rồi đấy để bạn chịu cho được không đấy cứ tháo của bạn chịu cho các bạn chịu tê cho được tháo áp từ mình nhiều cứ cơ là nói áp từ cơ là chỉ sơ áp từ là sơ động trăm rồi cái tháo bạn chịu đó từ tháo hàng trăm rồi chỉ nó bạn chịu tê rồi thì chịu trở tới cái xa là nó khó cứ ô tô yêu trong xa là bạn chịu tê cho được khó là chỉ mình cũng chỉ cho nếu cũng có tung trở lại cứ mình nó phải sử dụng trên cả mình chỉ là做gì là cảm thấy ha cái sự toàn nó là chỉ cái ưu bạn chịu cho bạn chịu tê cho được khó cái cho được khó ấy nó tụi chơi là có mình nó này sao trong lại lưu rồi còn mình nó này trang rồi lưu rồi còn mình trang sát rồi lưu rồi này lưu này cái sản hàng này tụi kiến một số ấy khó là nhập hàng đó mình nhìn bảo là ưu chỉ mua education đó chỉ là ưu chủ chỉ bảo là chỉ là chỉ mà ưu thảo và chỉ để nó ưu bảo là mình dễ thì mình nhau sát rồi ưu rồi thì cho sát hàng đây là học cái sáng tạo để khá cho mình tụi mình nhiều là bạn cái cho nó mà sẽ là sau rồi hạt tí chuyện thì mua cho dễ thì là đầu tư bạn chủ bán tàu cái trang sát nó là yêu bạn chủ cho giá hàng của bạn chủ luôn về thứ bạn chủ chọn thứ hai tên thì mình có nó sẽ khai ra cho nhau từ mình nhiều lên đó mà cái trồng chân này cho gì giờ còn như cái nhiều lần nó xứ nó sẽ cái ra nó cũng chỉ dùng một cái trang cho luyện tu để nỗ lên thì tức là mình nghĩ ai cho lúa xứ đó sự ý là gì nó sẽ chạy cho ưu lên nữa giờ mình nghĩ ai lên nó xứ là cái trong xa cờ này những lũ cờ này cho ưu lên chuyện chơi cờ cho ưu lên trong xa cờ gầu lên để thà cho cái chân này cho chỉ là ưu để ưu tàu xe cho tụi mình nhiều tụi mình sử dụng cờ lúa tê mà lúa cờ tàu xe xa lúa xa lên nhiều lúa hai lúa phô đó thì ưu lên chỉ mình sẽ là gì trong cờ cho ưu lên thà cho cái cho cái bao là giá để ưu thì ưu về làm cho hàng đấy thì nó là bây giờ have very specific cái cho mình là sử dụng hai cho sử dụng các cái nguồn lên. Be so happy that you go through, okay? Họ cứ yêu sát trong sát cần đợi hẹn, họ cứ hạt tàu là có món sát cần đợi hẹn là gì chăng? Còn mà yếu bố thằng con tức chỉ tàu tàng high school lên, giờ mình tu draw off. Itu dan itu kiat lah, tapi juga kiat, jugaก็สูงก็พอโบเดอร์หรือมองโม่ตัวมุ่งหน่อยที่ลงชาติตัวก่อนนั้นสุดเลยนะ Can you stay there? Yeah, 我有一种才生的，一般的还能说呢，一种成功者啊。Yeah, 那知道。thì họ chúng có là họ cứ yêu cầu có trong plan mà vì có một sát tới họ có sacrifice sủng nhót cái trò nhẹ có trò nhẹ hay cái chúng sai nó đừng nó trò nhẹ hay này có là giờ mình chỉ sacrifice bằng nó mà mình chỉ muốn lúc đó nhớ được sự cho nó này để và I'm so happy for you, okay? Giờ chỉ có là anh nghĩ là giờ cũng sẽ để thì chỉ muốn nó nói là chúng thank you for that, so này. Vì khó cũng có muốn dream, rồi nhiều bây giờ là có muốn dream, họ cũng có nhiều cho sử dụng mà mình nó sử dụng mỗi family này, tôi mình nhiều này, tôi có mỗi family cho nên take care này, này em mà nó đi mua high school nó một tăng high school diploma tăng, cho nên mà lên một tàu không được đó, thì là nhiều một cái trang tôi ít bao nhiêu ha, chỗ nụ sometimes ha,
chỉ mới tụ có giờ chỉ mới ít chế chỗ này ha tự nhiên một lần nó trong này là mình chỉ kia là đơn này có sáng đấy thì người cờ đâu là thì tôi kiến chơi nó một là khu tối nó học nhưng ai là nó cũng chơi là vô like rồi cũng chơi rồi ok con cái này trong sai hiện phần đó thì họ có cái tàu nó là chỉ có cái bệnh phổi lá thứ gì đó mà vỗ ha vỗ giờ tụi băng có vỗ giờ tụi mua lên nụ support có sốอย่างsố trái cho hai tiếng nó kêu financial everything là vỗ gì support có sau hôm đời vỗ lên là mua có father-in-law mother-in-law bố family-in-law tụi băng có thì thì mình nhiều có chỉ mới thông nhà được có mà có chỉ với dạng chỉ luôn được có cái chỉ cái không có phụ có tổ tao mà các sự cố gắng có lùng đời từ daily ok có chỉ phụ có cho mình nhiều có chỉ phụ cái này chỗ có thằng có yếu không có thể khe cái dạng đó là bố lên là cái sắp phụ và thằng cho đưa nào thì ưu bây giờ thì sẽ cho chùa ta nhà rằng ha mình nó bảo phụ cho hai chú con cho thầu cơ là từ bố con cho bé hai cho con chè lại ổn định mình chỉ quan chỉ nhau là chúng con chúng bé thì nhiều chúng con thấy kề là các sao nhau xa các trong đó rồi sister hai đứa chúng ta nhau rồi con sai chúng con các sao nhau xa nó xuống này nè we are here okay cái chú phụ con còn nhẹ cái chú phụ con sau chú kế thì bây giờ kế chú tàu ha mỗi ít quần jean là bên ngoài ha mỗi lần chỉ là châu xa quần jean làm chú tham đây là lúc học hành là còn tiền chỉ tòi bố cho ăn luôn là bố chỉ luôn đó nó tòi được coi giờ mỏ được coi giờ phỏ được chúng ta cháu mình nhiều đây là sư chỉ tòi lên từ đây nè thì ôn thì câu to ok how will you very special to Roger can Roger can you stand up nó vậy được tung giờ đây cái được tung giờ chế những con này gặp lối sân cho chuyện nó hả mà để trong sát cho Roger đấy ha. We're so proud for you, Roger. You're working hard. Họ chăm lần đó cứ đồng sát chăm giờ họ cũng có believe có nãy hai lần chờ là có believe trên đó có khờ họ cũng hàng đó hai chút kế tròn nhẹ cái sáng của mình so trong này mình mua có mỗi có chủ lệ toàn đi mình chỉ có tu cô lên cái câu tàu là hai đứa tu đồng sát để từ nhà hàng đó để mấy cái cái những họ đi lý cho luyện từ cho sự lo có sai cũng chỉ lộ từ đó chỉ mà cái này very important cho you này very important cho you and thank you for that cái hạt cho mình nhiều là education chỉ là mấy cái cho chế mình là chế là cái mình phiêu là cái sáng mà mình một cần là đi cho này mình phiêu là bây giờ mình nhiều nó mình phiêu là bây giờ là chế mình là sáng mà mình một cần cho no today so the upcoming we cannot use your degree. Take digital course, credit ở chỗ bé cho mua học chỗ bé. Bây giờ mấy ô tô rồi cứ tối nhà mấy các bảo đường đi là sẽ cái force mấy trang khó là cứ từ phía này ô là tôi hỏi sáng cả mấy ô ta chỉ tao để mấy sáng đàn chơi như sáng gió về sẽ sáng tao là định đó cái sáng chế mấy đó là mà chỉ cho là that's for you, for yourself, for your life. Okay, remember how that lúc nào tập để relax, how to chế mấy chỉ mấy tu sa là cả lúc nào làm bơ mà nè, lúc nào giờ mấy đi đặt cá đấy mình chế mấy đây nè, thì tôi học bên lúc nào cho Roger ha, sử dụng mấy thứ做nó to nó thì cha phụ hà,做chỉ cho mình nhau. Ở đây trong là giờ mua này khá tổng tú với nhiều tổng tú giờ tổng tú là cái Nancy ok Nancy đồng sát cho mẹ đó vì mẹ giờ bé từ lúc mẹ ở cổ rồi cho giàu chỉ mua mẹ ở cổ chỉ mua mẹ sang cổ cho bố tàu thì giờ giờ chỉ mua nông nọ các chỉ mua mẹ cho thơ là mẹ cho lú là thì mẹ cởi vấn đề là bố bao là mẹ cởi vấn đề là mẹ tàu dạng rong là chỉ nhua là giờ dạng của bố nhua xa bố một cái xa lăng cho mẹ là nói bố sẽ là học từ xa được chồng mẹ nó học từ cụ ta là
thì con này nó này thì cha là mình cho mình nhiều số tụ rồi thì trong thời điểm mình tiêu đã cho lên số tụ rồi rồi cứ xa là đưa master rồi để chúng ta xa là mình thành những gì đó còn đi ha để chúng mình từ nhau high school rồi hú đó và chơi cho sau thì mình cho xa đó họ là để ô vào chúng trồng trong lần là con đó là có trồng thì mình cho mình nhiều số lên số tụ thì mẹ tao có ít được hỗ trợ tao xem hỗ trợ cho mình cho xem rồi thì mình cho brother sister thì mình mong tao ok mình có sự quan sự luôn sangเขาคือไม่โอตัวเขาเลยอย่าไม่จุดเกิดรู้ไม่จุดเกิดปังไม่จ่อคืออุ่นเดียเลยไม่สู้มันเกิดทางแล้วไม่อุ่นหนุ่มเลยไม่ตีจากการตั้งไม่จ่อ brother sister ต่อการก็ไหนชิมัวก็ชิปังกูเลยก็ชิไม่อยากจะดูปังอย่าอื้อซื้อเราเดย์เป็นหมดจิตจุนุ่นแล้วก็ชิมัวแม่ชื่อเซ่เลยคือไม่แค่ให้ส่งตัวยังตัวฮะยาสีmẹ cho cái vấn đề mẹ một chút mà gì mẹ tao chơi tao một cái mẹ chỉ cho các bạn mẹ chồng đó để sister lên nói用sai nữa giờ mẹ chịu lên nói chỉ muốn nó là giờ cho các nãy nó sẽ bán cho tao mẹ này bán cho tao mua này để mẹ sẽ chồng cho con đó cái gì cũng cái dạng nó cái mẹ cho mình nhỏ này gì suy lúc cái lên suy bán cái lên để qua học bên luôn cho mình nhỏ lên đó xưa qua bên luôn nó sẽ cho nặng chơi cho mà ở bên luôn gì khi nó xa nó nói ở cho về cái việc kinh cha cái sinh cái gì số là sinh số từ giờ chỉ có bên đây là mình bao tận mình lên thứ em mình những lưu ý cần cầu đây em mình sau này chỉ lưu ý cái cộng lưu cái xây lưu ý thảo luận chỉ phong công trong này số từ chỉ hai cái việc tôi lấy cái gì vậy chỉ nó tôi trong thằng này để là hạ cái lưu nó trong này xứ chỉ xây ở chỗ nó phần trên cho nên chỉ số là cứ mình cứ hơn cầu đây em sau này mua đồng món nóอีใจตาอีเราเลยป้าชิตอนนี้เราทำจุดของกองเราเนี่ยโซ่ใช้เทโซ่รู้สึกคือเนี่ยป้าอีนั่นเราก็อยากหาไปลูกโจใช้ไหนค่าหัวกระโจอยากใครอยากกระสีถึงอย่างรู้รอขอนโยเขาบอกเลยทางแล้วก็อยากตีอันเต้ก็จะยาวตรงเราเลยเกี่ยวกับสุกี้กับมองอันเต้เราเต้ก็เลยก็ตายก็สวดตัวชิไม่ถึงหลักในหัวกระโจcô có bây giờ từ khi thổi có một tiêu không lý số mua gì đô la tức là ta cho lười vô cho con non ta cho lười vô không thôi cho con chạy dòng nại ta lúc cố ta soi cố cố số từ sau lại mua lúc nội cố ta cho học cố có cái này những cái giống cái nó cái gì lên nó lúc xưa chúng tao là tụi hà biết làm cho số này sau từ xa là cái gì mà cho phải ta lấy cái gì hà cái gì mà nhiều vào cố là cái mà lên một cái high school ta cái mà lên mong cái khó lên tai phụ trong xa hiện cho khó ta cái như vậy tôi bị chế vào nhiều trang này có cho khó có chính cho cái gì nhau là để phát tao có tao ra cho người ta tự ở sinh tạo là cái chỉ một lúc phải nó sinh tạo cái tôi hiểu công đó cái ra thì cái gì hai chỉ là có thì cái in cho là thọ khổ có cho tao lúc bệnh sĩ của tao mua như bao tại cái cỡ thằng là thấy yêu ít khó chỉ dùng sát sẽ có lúc dùng cái gì mà vào cho lại cho cái gì lại để cho lại muốn cho in đủ thôi in đủ lại để tất cả là bọn rồi cứ dùng thằng ha này thì cho em mà muốn có được con rồi bọn rồi sẽ sau tôi sát là cái gì yên lúc có cái nhà tôi thì chỉ phải những xong rồi lúc có được luôn mỗi ba mình nhiều mỗi nạp công gì mỗi cái nó chỉ họ cái nhà tôi cứ yên nhiều sát xong rồi thì có được luôn thọ khổ coi thì thằng lên nó xíu là gì cái gì rồi sát nhà thằng lên cái chuyện cho bọn nhau để thọ tiêu của thằng con rồi có thể của thằng cho sát cẩn tờ anh chung trong suốt kỳ cẩn tờ xíu bây giờ nhiều thằng sau mình báo cả bên này lấy từ có thể chỉ một kỳ cẩn cái chỉ báo MBC rồi giờ tao luôn luôn thằng cho sát cẩn tờ thọ chỉ ba mình số sự hết xíu rồi sát cái cái bị lâu rồi thì nó nói chỉ mua vào cho con nhỏ là lo yêu tôi khử con nó là theo nó sáng luôn cũng chỉ là cái chỉ phần gì cho sự kiện nó kể hậu là nhá lo sáng ấy thì hạ cái cho bọn rồi lần trước cái tôi khơi là cái cái gì hạ ý xoay cơ thì lên thật thì là cho sáng gần đó xây sẵn cho chậu của con chọt lúc mà thì mà tao có là hay dạy sao mà tao lại chúng mong còn sư có họ có mong ai sao lại cứ tao học lại cô nó tí nó hẳn coi trong sai còn mong tao lại bị yêu xa sáng là
Các chị em một cần gì là chị em một cần gì cho sáng một cần gì cho các chăm lo thì cần có những sử dụng bán có hiện để nhà xa ít chỉ một bán có là có những bán biệt lo coi chị em không gì là các chị mong lấy lúc bên gì cái em mong tao sao thì tao mà tao hồng hơn cái nó của họ cái là mình là cho mẹ xứ chị mua chị mẹ phân cái mình ngày cho số giải mẹ xứ thì nó cái số nhau to be this emotional yet, but I wanted to start off by saying thank you for everyone for coming today. I was not expecting a full house either, so thank you guys so much for joining us to celebrate Roger and I's milestones. So, in case some of you guys don't know, I am Susan. I am the second youngest of 5 kids. The baby girl, so I always consider myself a baby. Roger and I are the babies of the family. I also have 3 kids of my own, Julian, Madeline, and Lance, with my late husband, txhawb. We are actually from North Carolina. Been living there since 2009, since I've been married. My husband passed away in 2023. And so we decided to move back to be closer to my family this time last year, actually. So it's been a good year since I've been back to Georgia. So in 2018, I graduated with my associate's degree in medical technology. I've been working as a medical technologist ever since. Continued on, got my bachelor's in 2021, so it's been a few years since I graduated, so really this graduation is really for Roger, but so it's been a while. I'm kind of old now. But so I've been a medical technologist for about 7 years now. Yeah, it's been quite a while. So what is a medical technologist? I basically work in a lab. I am the one who tests your samples when you come to the hospital. I test your blood, I test poop samples, pee samples, anything that comes out of your body I test. We are the ones who help doctors with diagnosis. So we work behind the scenes, no patient interaction or anything, which I love. So I enjoy my job, I love my career. What was my experience like in college? It was hard. That's basically how I can explain it. It was hard. Not academically, but hard in every aspect of it with everything that I had going on at that time in my life. Not only was I already married, I was a mom to 3 kids under the age of 10. I was a wife, I was a daughter-in-law. I was a student full-time, I was working full-time, so it was a lot. It was hard, but definitely worth it. I found something that I enjoy doing. I wake up every day, I go to work, and I love it. I don't hate going to work at all. I love everything about it, so I am glad that I made it to this point to find something that I love doing. How did I get through school? Being so busy, I basically ran off of 2 cups of coffee every day. I can probably say my whole family runs off of 2 cups of coffee every day. We get 4 to 5 hours of sleep only, but manage, and I'm still running off of 2 cups of coffee every day. So when it was time to finally graduate a bachelor's degree, I was relieved. I figured that was the end of school. I didn't have to go to school anymore. Everything was going to be easy going. I can just work. But that's not true, Roger. This is literally the beginning of the rest of your life.
So good luck, Roger. It's the beginning because it's where you find who you are and what you like to do as your career for the rest of your life. For some people, this is probably nothing, but for me, this is a huge, huge accomplishment because, like my dad was saying, if you know me, you know I've been through a lot. I've been through a lot, and without all the support that I've had over all these years, I probably wouldn't be here where I am today. So, first and foremost, I would like to thank God first. I don't come to church. I don't go to church every Sunday like how my parents would love for me to do. But I do. I thank God. I thank God because He empowered me with strength and perseverance, allowing me to believe in myself, allowing me to be strong and just continue on to know that what I'm doing is, like my dad said, for me, and at the end of the day, for my kids. So with everything that I have been through, all the hoops and hurdles that would have stopped me from finishing, I truly believe that it was God giving me that perseverance to finish. Next, I would also like to thank my dad and my mom. My siblings can agree with me when I say that our parents have always been our biggest supporters in getting a higher education. I always tell my kids this story about how when I was still living up in North Carolina, just got married, my dad would call me and it wasn't ever a, "Hi Susan, how are you? How's marriage? How's life?" It was always, "Susan, are you still going to school? How's school? Are you finished with school yet?" It was always questions about my education because he wanted to make sure that I was on it and that I wasn't going to quit, which today I am so thankful for. And so for that, thank you, Mom and Dad, for always being that support from far away. And I would not have done it without you guys continuously to push me. And also thank you guys for throwing this party for Roger and I. We love you guys so much, and we do hope that you guys are proud of us as well. Next, I would like to thank my siblings, my older siblings, my Khan, Zongfu, and Nancy, for being the inspiration for both Roger and I. I'm sure I also speak for Roger too, but we both truly look up to the three of you so much. And we are so blessed to have such smart and talented sisters and brother. For that, super grateful for you guys. Lastly, I would like to thank the one person who was my backbone, my biggest supporter and my rock, which is my late husband, Jay. He continuously pushed me just as much as my dad, so him and my dad are like up here when it came to continuing school and getting an education. He worked so hard every single day to support our little family, and it makes me sad that he's not here to celebrate with us today, but I am very thankful that he was able to see me walk across that stage finally in 2021. I know that he was super proud of me, and Roger, today I can tell you without a doubt that he is also super, super proud of you as well, because you were a little brother to him. And with you, Roger, finishing your school today, I can picture him in heaven saying, "Well, Roger, it's time to get married and have kids." So if there is one thing that I will always take with me and remember from everyone who has supported me near and far, it would be these
words of wisdom that my dad used to always tell us, which is, your education is the one thing we'll ever be able to take away from you. So in coming here to celebrate Roger and I hope you all will also congratulate my dad and my mom for being the best parents in the way that they raised us as their children today. Thank you guys for coming. I should have went first because I didn't prepare a speech, so I had a whole week for it, but it's all right. So yeah, I just want to say thank you to everybody, friends and family that came from Monroe, from wherever, from far, that you guys came and joined us for this little celebration. Just wanted to say that, we know that this weekend is busy. Everybody has plans, so I'm just glad that you guys were, able to come out and do this with us. But to start off with, I want to give all glory to God. Without Him, none of this would be possible. So He's always put Him first. So yeah, a little bit about myself. I just graduated this year. And can we give a round of applause to the other class of 2025 people too? So I graduated from Georgia Gwinnett College with a bachelor's in exercise science. I'm gonna be pursuing physical therapy. So I'll still be going back to school for another 3 years. So this is just the beginning, like what I've been told. So, but it's okay. I just want to say thank you to the church. I want to say thank you to the people that helped cook, helped prep, everything, helped decorate to make this happen. I want to say thank you to my siblings. You guys mean like so much to me as me being the youngest one. You guys really set a really high bar for each of us to accomplish and go after. So I really appreciate that. I just thank you guys for all these little, pep talks that you guys will give me to pretty much get me to where I'm at right now. Without you guys, I don't know if I would even be where I'm at, because I look up to you guys. And then I want to say thank you to Mom and Dad. You guys really did push all of us to, get to where we're at right now. And without you guys' words of wisdom, I don't think any of us would be where we're at. Thank you for all the sacrifices that you guys, made for not just me, but to the other 4. You guys always talked about how you guys wanted us to, achieve a higher education, and if we wanted to pursue even further, then we should. So I'll take you guys' words to heart, and that's what I'm gonna continue doing. It's like you guys said, it's not just for you guys, but it's also for me too. And this party is not just to congratulate just me and Susan, it's to congratulate you and Mom, that you guys, through y'all sacrifices, hard work, you guys were able to push all of your kids to get their bachelor's or higher. So I thank you guys for that. And then I also want to give thanks to Vanessa, Bella. Without you, I still probably wouldn't be here either. But yeah, without you, pushing me all those nights when I knew my homework was due Sunday, but you told me to get it out the way so we could focus on more stuff.
I just thank you for motivating me to attend classes, because there was days where, you know, it just wasn't that feeling you wanted to go, but you told me to, so I listened to you. But yeah, I just thank you for just, you know, being that rock, that partner, that I gladly get to have by my side. And, you know, you're able to push me through all of it. But yeah, so I don't really have much to say, but just thank you to who attended today.